days into the 42 days of the countrywide lockdown that was instituted by the President when he addressed the nation last week on Friday to see how to salvage and to help the health systems to handle the current COVID-19 surge that we have in the country. The number of deaths is increasing and very terrible that we need to we need to do what we need to do now. It stands at 626 in number of people who have died, and the situation looks to be very worrying. My name is Jagenda Semakula Zikosoka. Amanya nze Grace Baiga nga nkola n'ekitongole kya Bukedde TV1 tugenda kubanga tukutuusaako emboozi engatte okuyita ku mikutu egy'enjawulo nga twogera ku bulwadde wa COVID-19. Tuli ku mikutu nga UBC, Star TV, tuli ku NTV, tuli ku Urban TV, tuli ku TV West, Bukedde TV1, BBS ne Baba TV. Tukusaba otweyungeko tusobole okumanya obulwadde buno tugenda bwenganga tutya. Well, thank you so much. And of course, joining us in studios are two experts, and with us in studios is Dr. Diana Atwine, the Permanent Secretary of the Ministry of Health, and the Instance Manager for WHO, Mr. Alex Echimbalu. Joining us to talk about these issues. Let's get started with Ivan Kahwa's report and let you know what is happening in the country. The second wave of COVID-19 has ushered the country into the second phase of lockdown with a few exceptions. Government would aim at reducing the speed and the intensity of transmission within the next 42 days. As of 17th June 2021, Uganda recorded 626 deaths, with 42 people dying in a single day, while 1,397 new cases were recorded, bringing cumulative cases to 70,176. 1,015 people are admitted at health facilities. Recoveries stand at 49,327. Experts say that the proportionate of samples tested has hit 17% in Uganda, yet for a country to control the disease effectively, the number has to be less than 5%. Uganda's health system is overstretched, and the available oxygen supply is also strained. Currently, the country can produce 3,000 cylinders of oxygen per day, against the consumption, which also stands at 3,000 cylinders. The oxygen is being produced, but the cylinders to distribute it are not enough. Oxygen is one of the the ability for a patient to breathe. Each cylinder is 6,800 liters of oxygen. An averagely critically ill patient consumes 1 to 2 cylinders per day. This is 6,800 to 13,600 liters of oxygen. A severely ill COVID-19 patient needs 4 to 6 cylinders per day. This is between 27,200 to 40,800 liters of oxygen. High flow, actually, you will probably need over 40 liters to 70 liters per minute. Then it means that you need almost 11 to 12 cylinders of oxygen per day. Dr. Charles Olaro, the Director Clinical Service at the Ministry of Health, explains how COVID-19 has claimed the lives of Ugandans. It causes a lot of fluid to accumulate in the lung, and the lung gets soaked into is kind of like a wetland. And in addition that the lungs also harden, so even if you are given a very high concentration of oxygen, it's not able to get into the body systems. Uganda has 3,793 beds to handle COVID-19 patients across the country, 218 ICU, 475 high dependency, and 3,100 standard beds. Number of treatment unit, 1,300 standard beds. This is Mandela National Stadium, Nambole, one of the designated places where COVID-19 patients are receiving medical attention following an increase in the number of COVID-19 cases in the country. By press time,
We left Nambole when more beds are being offloaded from a truck. COVID-19 patients are seen moving around the pitch, gathered, while others collect food. Outside the stadium premises, I am told, relatives do the needful to bring food to their patients. To manage COVID-19, the social behavior needs to change. The high COVID-19 cases are as a reason of complacency, cluster of infections from schools, patients under home care treatment that mix with members of the public. The phenomenon of steaming as a remedy to tackle COVID-19 is being discouraged by medical experts. Because the virus is deep inside, how does the steam reach to that? And then if you oversteam, there's a risk of you damaging the membranes, and then you become vulnerable to secondary bacterial infections. 80% of the infections remain asymptomatic, and it is only 20% where the moderate, severe and critical need to be hospitalized. The escape route is definitely for us to be able to see this graph come down. Well, thank you so much, Ivan Kawa, for that very detailed report detailing to us the situation of COVID-19 in the country, just like my colleague Grace Baiga has alerted you. This is a syndicated on quite a number of TV stations across the country for you to be able to know what is happening, Grace. Ekisinga okwewuunyisa nti bw'oba gwe tonnaba kufiirwako muntu akulinaanye tosobola kumanya ki kigenda mu maaso. We tuli mu mbeera eno abantu abafudde omuwendo gweyongedde ate nga jjukira waliwo n'abafiireyo ewaka be batawaayo manya gaabwe kumanya kigenda maaso. Kati nno luno lwoya lwa munyindo tulina dwekuula fekka. Nze ngenda kuba nkutambuzza mu lulimi Oluganda ate gy'agenda agenda kuba kutwala mu lulimi Olunyaanyimbe oba Olungereza. Okay. Gy'agenda ogenda kutwongerayo mpola. Thank you very much. Now, coming to our guest in studios, I will start with the incident manager for a World Health Organization, Mr. Alex Chimbalu, here to talk to us. We know that vaccines now, the way to go, and they seem to be inadequate. We want to hear from you what WHO is doing to support countries like Uganda to see how they can procure more vaccines, which is now the way to go. Welcome. Thank you very much. Good afternoon, the viewers right now. WHO is a member of the COVAX facility. The COVAX facility is responsible for sourcing and distributing the vaccines. Most of the vaccines coming to Africa right now are under the COVAX facility, 95% of them. So being a member of the COVAX facility, it means that we have a say as WHO on the distribution of vaccines. At the same time, we have a monitoring mechanism, what we call a dashboard, which monitors what has been received, what has been distributed to which country. This gives us an indication on the consumption of vaccines in any given country. The same applies to Uganda. That consumption rate is the one which is now used to look at the distribution of countries. So my point is that if we're going to be getting more vaccines as Uganda, we need to accept taking up the vaccines and make sure that we use them on timely. The other issue which we're looking at is advocating for donations from those countries who have got more vaccines. This agreement is already there with some countries, and they are ready to do what you call a dose share of the vaccines. That is already taking place, and this was actually witnessed during this particular week, where vaccines were donated to Uganda. If you look at the global perspective, there was a landmark agreement by the G7 meeting which was held in the UK. They've actually agreed to distribute vaccines to those countries in need. So our role as WHO is to influence that distribution and make sure that Uganda also gains on that particular scenario. We are also advocating for more manufacturing of vaccines to those manufacturers and taking care of Africa to make sure that Africa gets the necessary vaccines. Okay. Grace? Ekintu ekikwatagana ku kugemebwa kize kiyogeza abantu ebigambo bingi nnyo. Mpozi oba oliawo muwandiisi w'enkalakalira Dr. Diana Atwine atandikirawo ku ekyo ekibuuzo nti waliwo ze tuyita myths and misconceptions ku bantu abagemebwa. Kigambibwa nti abantu bangi ate abafudde olw'okuba nti bagemeddwa ate ne bakyekuusiza ku ddagala lino oluusi erituleeteddwa okugema. Ekyokugemebwa of course tumanyi nti buli ddagala lyonna lyetufuna mu mibiri gyaffe n'eddagala lya bulijjo lino lyetukozesa nga Panadol libeerako ne side effect. So
vaccines nazo waliwo side effects naye bw'otunulira omugaso gw'okugemebwa n'omugaso gw'obutagemebwa omugaso gw'okugemebwa gusingira ddala omugaso gw'obutagemebwa so si kituufu nti bafudde lwa vaccine kakati njagala nkutegeeza nti bw'ofuna vaccine okusinziira vaccines zetulina wano mu ggwanga tulina ekika kimu kye tuyita AstraZeneca tuwa doozi 2 doozi emu bw'ogifuna wayitawo ebbanga lya weeks 8 okutuuka ku 12 ofuna doozi ey'okubiri kati bw'ofuna doozi eyo omubiri gutandika okuba aware nti mulimu akantu akeefaananyiza n'akawuka ka covid omubiri ne gutandika okukola abasirikale naye omubiri ogwo gukola abasirikale okumala akadde tete si lunaku lumu kakati bw'ofuna obulwadde wakati awo ng'omubiri tegunnaba kwetegeka obanga naawe atannaba kukola ki kufuna obukuumi obumala ng'abalala kubanga ekituyamba ku vaccine bwe tufuna vaccine eno vaccine tetugaana kufuna bulwadde ekyo njagala tukitegeere vaccine ekuyamba omubiri okwerwanako ne gukola abasirikale ne beetegeka kati kali akawuka bwe kajja mu mubiri ne kasanga omubiri nga gwetegese kasobola okulwanyisa omubiri gusobola okulwanyisa akawuka ako n'otafuna biri ebizibu eby'amaanyi amawuggwe go gonna okusaanawo n'ofa so okugemebwa kuyamba naye bw'ofuna obulwadde wakati wano ng'omubiri tegunnaba kwetegeka osobola nawe okulwala ng'abalala kubanga kiba kitegeeza nti omubiri tegunnaba kukola ki kwetegeka so sigamba nti omubiri vaccine yekuleetedde okufa nedda kiba kitegeeza nti obudde oba ofunye obuwuka ne bujja mu mubiri gwo ate ne busanga omubiri tegunnaba kwetegeka wadde wafuna vaccine so ekyo nandyagadde ne kati actually tugezaako abasantisi baffe n'abasawo abajjanjaba covid bagezaako okwekenneenya abantu abalwadde obuwuka buno obwa covid obulwadde buno obwa covid ne bajja mu ddwaliro nga baagemebwa baagala kulaba budde ki emabega okuva lwe baafuna vaccine ate ne bwe baafunira ki obulwadde tusobole okukidokumenti nga tujje tukomewo wano era tubabuulire naye kyetumanyi nti awalala wonna abaasooka okugema bw'ogema n'ofuna doozi ey'okubiri n'oyisaawo weeks nga 2 oba 3 ne bw'ofuna obulwadde after wabeerawo chansi y'amaanyi nnyo ku bitundu nga 86 ku 100 wabeerawo chance erwanyisa akawuka ako ate n'okawangula nga tofunye bulwadde bw'amaanyi naye waliwo small percentage bantu batono nnyo kuŋambye ku 86 ku buli 100 naye bali 14 ku buli 100 basobola okufuna doozi eyo ne bafuna ne doozi ey'okubiri naye ne bafuna ki obulwadde kiba kitegeeza nti omubiri gwabwe tegusobodde kuzuukuka mangu okukola abasirikale so osobola okufuna era obulwadde ne bukuyisa bubi naye ennamba ennene nnyo bw'ofuna vaccine n'ofuna doozi ey'okubiri ne wayitawo ebbanga ng'omubiri gumaze okukola abasirikale tofuna bulwadde bw'amaanyi era mbamanyi abantu baffe nze njagala kuwe ekyokulabirako abantu baffe abasinga nze bemmanyi abaali bali hesitanti bagamba nedda katulabe beba endiza pakchali mu ddwaliro abasinga nga balina obulwadde bw'amaanyi obubanyize ennyo abatafuna vaccine banyigiddwa nnyo bakoseddwa nnyo obulwadde buno nze abantu bemmanyiko bisijja kwogera manyi naye mbamanyi nti bali hesitanti bakyali omwo bakyerowooza obulwadde ne bakwata ate ne bayisibwa bubi nnyo mu ddwaliro
Okay. Well, thank you so much, Dr. Diana Atwine, the Permanent Secretary, for debunking the myth of people who actually think and say that getting the jab again is what has escalated the problem. I'll come to Mr. Alex Timbaru here to address us on the issue of the variants, because we're talking quite about a number of variants now that we're seeing the rates of COVID-19 spiraling across the country. And we've heard about the different variants that are coming in from the different country. We just need to know and understand how is that working on us, and how is it, and what variants do we have in the country that are possibly very dangerous, and how we need to manage it. Right. Thank you very much for that question. It is important to indicate that we have quite a number of variants in the country, in Uganda, which have been picked through our rigorous system where we're actually monitoring these variants. To make it in simple terms, I know we've changed our nomenclature for naming variants, but I'll use the ordinary nomenclature just for people to understand. So one of the variants which we have right now is the one which was referred to as the UK variant. We now have that in the country. That is common, and it's actually spreading. We also have the South African variant. That again is also in the country. It is also spreading. It has actually been picked in a number of areas. We have the Nigerian variant. This is also another variant which is actually cutting across the country right now. Then we have our own variant, the Ugandan variant. So you find these are the common variants which we have right now in the country. What does this mean, having such variants? It means that it's going to change the dynamics of transmission. What has been noticed in the past is that the variants I've already mentioned by name are actually efficient in terms of transmission of COVID, which means you're going to have a landscape of transmission changing. The dynamics is going to change. We're going to have a fast increase in the number of cases. So that's what we're going to have. The other thing you're likely to have is the severity of cases which are going to be getting because of the change in these viruses. So these are the variants which are currently trending right now in the country. Okay. Well, thank you so much, Mr. Alex Timbaru. We also now need to add on to this from Professor Pontiano Kalebo of the Uganda Virus Research Institute, also telling us and talking to us about the variants. Welcome, Professor Kalebo. Prior to March, we begin to see some changes. Introduction of these new variants that had been described in the UK and in South Africa. In fact, when you look at our data, this is preliminary, we're still doing more. If you look at our data of February to March, we have now a dominance of the UK and the South African variants, which are the Alpha and the Beta. And then the A23 is third. In fact, that time, February to March, the Alpha and Beta, the UK variant, South African variants, had the same percentages, on number one, and then the A23 was the second. So now we're beginning to see an increase of these new what now they are calling variants of concern. Now, when you look at the data of April to May, now again you see now at the top is the variant from Nigeria. It used to be called the Nigerian, but that has changed. That one is also a variant of interest. Not of concern, but has some interest mutations that are of concern. Then we have also the Indian as number 2, in April to May. So we have the Nigerian, now the Indian, and our 823.1 is third. So you can see a shift now into these variants of concern which people are worried about, and variants of interest. So we can say we are still looking, but we can see we are beginning to see a shift of a dominance of these variants that are thought to be more transmissible, and in some cases they could even cause more severe disease. So also as far as vaccines are concerned, the Delta is also less, there's less protection against some of the vaccines. But the good thing is that still the vaccines are good against severe disease, severe disease, and I think that's the most worrying. We're going to continue seeing, but elsewhere what they have seen, a lot of the breakthrough infections among people who have been vaccinated, most of the breakthrough infections, the Delta now is being, they point at the Delta.
we are also going to watch it. We are going to do studies among the best way. You have to look among those who are vaccinated and unvaccinated, and you see what is happening. And we are starting those studies. So I think the Delta is the most worrying one, the one from India. For now, against severe disease, the AstraZeneca is okay, yeah. But we need to study more. But against severe disease and people going to hospital, even here we are seeing it, that those who have had their 2 doses, yeah, you have less, they can get infected, but you have less of them going to hospitals, being hospitalized, yeah. But you can't get infected, yeah. In fact, the preliminary work we have done, it's still not in big numbers, but we are seeing the effect of vaccination. In some of our groups, we see those who didn't receive the vaccine, we have more in hospitals and severe disease. Those who got 1 disease, less, and one dose, less. Those who got 2 doses, you can see a protection against severe disease and go into hospitals. So this, it is still small numbers we have looked at, but this also, if we add it to what others are reporting, I think AstraZeneca is still good in preventing severe disease and hospitalization. However, it is less effective in terms of prevention against the Delta virus and against the South African virus. Welcome, Grace. kyensinza okukwata mu bigambo professor byayogedde abadde ayogera ku bika ebya viruses ebiri ewaffe mu Uganda, naye asinze kukwatagana nnyo ne Dr. Atwine ku kigambo kya vaccine nti vaccine gye tulina y'amaanyi era esobola okutuyamba, newankubadde nga agamba nti tekijjaawo nti osobola okukwatibwa akawuka, naye akkiriziganya ne Dr. Atwine nti osanga omubiri gwonga mugumu obutakosebwa nnyo. Kati nno nze njagala ntunulire ku bannaffe abakozi abali mu byobulamu. Dr. Atwine, waliwo nteekateeka ki eri okwongera ku bakozi mu byobulamu okusobola okwenganga ekirwadde kino? Bwe twafuna weeve yasooka, kubanga obudde obwo twali tukola okusinga nnyo surveillance nga tuziyiza okufuna community infection, twa recruiting abantu 1,300 ne tubateeka mu districts zonna ne wano ku center nga tugoberera nga tufollowing abaali bazze nga bazze mu ggwanga abalwadde ne tubateeka mu quarantine centers. Kati ekyo nekituyamba ne tudelaying okufuna community transmission oba obulwadde okubuna mu bantu nga tomanyi we buva. Ne ku luno of course abudde obwo twatandika n'okurecruitinga n'okutraininga abasawo aba ICU. Mukimanyi nti mu ggwanga muno tubadde tetulina ICU ezimala ate nga tetulina intensivist oba abakugu abakola mu intensive care unit ne bannansi. So ne tutandika okutraininga abasawo 4. Naye okutraininga okwo kwali kwakumala myezi 6. Naye kubanga kakati twagenda mu weevu eno twali twakatrainingako emyezi ng'ena abalala ne tubazaayo ne batandika okukola, era kati tugenda n'okwongera okurecruitinga abalala 5. Era twamaze dde okufuna communication okuva mu public service nga batukkiriza, era tugenda kwongera abantu mu malwaliro. Ate sekyo kyokka ekyokwongera abasawo mu malwaliro, naye n'okwongera okufunctionalizinga ICUs, kubanga mukijjukira nti bwe twafuna weeve eri eyasooka twafuna sente through supplementary ne tugula ebyuma bya ICU. Nejjukira nti twabigula mu bwangu ddala nga twagala tuinstalling. Naye bwe tugenda okugenda mu malwaliro gaffe nga infrastructure zaffe eziri ku ground tezimala bulungi, osanga room ng'eno nga
tosobola kuteekamu bitanda 10 n'oteekamu ebitanda 6 ebina nga tolina wakubiteeka ate bw'ogenda okusaba ssente ate ozimba ekizimbe ekirala ate budde ne bugenda ate oluusi tozifunye ssente so nekikola ki nekirwa naye kati twogera na finance balina okutuwa essente twongere ku space especially mu malwaliro aga country so ate si ekyo kyokka n'okwongera space ey'ebitanda ebirala kubanga si buli omu yenna nti agenda mu ICU naye ate ojja kulanga omuntu muyi teyeetaaga ICU naye yeetaaga eddwaliro abeeremu ku ward so tugezaako kati okuexpanding era wenviiriddeyo minisita wange abadde amaze okupresentinga mu task force kyebye twetaaga wadde twateekayo tents netuteekamu ebitanda bigenda tugenda kuteekamu ebitanda nese ebyo byokka olina okufuna amazzi olina okusika amazzi olina okuteekawo toilet olina okuteeka abalwadde we banaabira olina okuteeka amasanyalaze olina ebyo byonna ebyo byetaaga ssente tobikola nga tolina ssente so kati ebyo byetusaba nti Ministry of Finance bweneeyanguwako okutufunira resources tujja kuziweereza mu district mu regional referrals ba functionalizing ebyo ebintu ebyetaagisa then tufune space yes oyogedde ku bakozi bemubangudde okusobola kubateekateeka okwenganga ekirwadde kino ebigendererwa bye mubawadde ebikulu eri olwana luno byebiriwa ebigendererwa ekyokusooka kuyigiriza abantu okulaba nti kuno okuyigiriza kwe tukolako n'okugenda mu malwaliro tulina okuyigiriza abantu baffe bonna abajja twajjukire nti abasawo baffe tebatunulira covid yoka waliwo endwadde endala waliwo abanajja nga balina omusujja malaria ate nga nafuna covid mu ddwaliro so education okuyigiriza abantu baffe malwaliro ekyokubiri ebigendererwa byaffe kulaba nti twongera ebikozesebwa mu malwaliro PPEs ezo zowulira zibanga bwonywa amazzi wano wojjidde wano zokozeseza olwaleero zonna oyiye ojjeeyo ndala oyiye olunaku so ziggwawo mangu nnyo naye ekyo kikulu nnyo kubanga tulina protecting abasawo baffe wadde nga abasinga bagemebwa naye tetwagala tubateeke ku risk so tulina omulimu gw'okulaba nti abasawo baffe bali protected bafuna byonna ebikozesebwa wadde nga oluusi osanga waliwo okusoomozebwa nti byetuweereza tebimala okulwanyisa obulwadde bwa covid bayirawe kuli expensive era bwe mpulira aboogera sometimes bambi mbasaasira kubanga bwosisinga okomparinga ndowooza Alex nandyagadde akyogereko ensi endala zifulumiza ssente mmeka okulwanyisa obulwadde buno bwa covid nga America budget ya America yakozesa ssente mmeka just mu mwezi gumu gwokka mwezi gumu kakati ffe twogera mwaka gumu n'ekitundu so abantu bambi bookasita bawulira nti balilizinze biliyoni 3 naye biliyoni 3 ezo 26 nziguza ebyuma nyanzi waddala awensi z'abasawo mwezi gumu ziweddewo kyokka olina pipi olina okuliisa abalwadde olina okutambuza ambulance olina byonna ebyo byonna so kulaba nti amalwaliro gaffe bagaba galina okukola tulina okulaba nti really tuteekamu resources ezimala yes Dr. Atwine, thank you so much for that. Mr. Kimbaru is coming here to supplement on what Dr. Atwine has actually talked about, the cost of managing this pandemic, because just like she says, we tend to look at how much money has been put into this and just politicize it. Let's talk about, give us a picture of what the other countries are actually doing and how much they're spending to paint a picture to us of how they're managing the pandemic in their respective countries. Right. Thank you very much. The issue of the pandemic should not be politicized. That is the starting point. If you talk about management of the pandemics, there are a number of areas which we need to be looking at. The simple thing which we need in the hospitals, we need protective equipment, PPE. PPE alone is not a cheap commodity. These are being controlled from the global area, and there's actually a lot of competition for us to be getting the PPEs. So if we talk on an average basis, we are going to be talking about a PPE for one person. We're not talking about less than $50. That is for one person. That is from head to toe.
that person is supposed to be looking at PPEs, which means that's another expensive commodity, right? So going at the issues of even diagnosis, we're talking about laboratory diagnosis. So we're going to be talking about PCR. That's again not a cheap commodity. That's about $12. That is if you get the cheapest. They can go as far as $20, right? We're talking about testing one person, right? So when you talk about medical supplies, that's another additional cost, right? I cannot give a rough estimation to say which country is using what right now, but I'm trying to give you a breakdown of what you are procuring to manage the pandemic. So that alone is an indication that COVID is an expensive disease. Well, I want to thank you so much, Dr. Chimbari in here. But remember, there's also been a lot of talk about vaccinated people dying of COVID-19. Now, let's debunk the myth again and all the relevant sources as we listen to Dr. Alfred Dirwale, who is the Assistant Commissioner for Vaccines and Immunization. Let him speak to us about this. And we have done this much. We vaccinated all the key persons in Uganda without testing any of them. We vaccinated all the healthcare leaders, the parliament, the judiciary, the executive, and the general public in public places without having to test, and that was not a mistake. And it is not a mistake, and that position is not going to change. So, but where is this misinformation coming from? This misinformation is coming from hepatitis vaccination. There are people who are asking, if you test people before you vaccinate them for hepatitis, why are you not testing them for COVID-19? Now let me explain. Hepatitis B is a chronic disease. It's a chronic infection. There are people, when they are infected with hepatitis B, if they survive the acute phase of infection around the time they infected, if they survive, there are those who cure completely, so there is no problem with that group. But there are those who become carriers of that virus, and the virus continues to damage their liver, and the liver keeps recovering, it keeps damaging, keeps recovering, and these persons are perfectly okay, although they continue infecting. And 25 to 30 years later, you find the virus now starts having its effects of damaging the liver, and the body cannot no longer cope. And eventually they end up with either liver cirrhosis, cancer of the liver, which culminates into liver failure and death. Now, because of the chronic nature of hepatitis B, when we are carrying out the adult vaccination program, we test everybody before vaccination. What is the reason? The reason is we do not want to vaccinate someone who is having the virus. Even if we vaccinated you when you're having the virus, there will be no problem. But the reason why we want to test first is to look for those who are without symptoms of this chronic disease. Those who are found positive will be identified and put into care, so that you start treatment for this group without this chronic disease progressing to liver cirrhosis and cancer of the liver. The reason for testing is to identify them
so that they do not continue progressing to those chronic forms of the disease many years later. That is the objective. But COVID-19 is an acute disease. It comes and challenges the body. It either wins by taking you through the severe forms and death, or your body emerges victorious. And in any case, most people do not have symptoms. So, about 2 weeks later, 2 to 3, you will have cleared, if you are still alive, you will have cleared the virus completely. So therefore, there is no need to test you, because even if you are positive, your body has the capacity to fight that disease if it doesn't go in that direction. So we don't test for COVID-19 because it is an acute disease. Secondly, the vaccine which we are using is not going to increase the infection, because it is a different product other than the virus, COVID virus itself. So whether you give it or not, it does not change what the infection was going to do, because the virus in your body is going to be multiplying. It will be damaging your liver, and your body is already fighting it using its natural means. When this vaccine comes, this vaccine is called a non-replicating vaccine. The vaccine does not multiply, it does not create disease of its own, except for the side effects which we know. So when you give it to someone who is infected, the actions of these two products is different. The infection and the virus, their methods of action are different. So one does not add to the other. Obubaka obutuweereddwa bulaga nti okwegemesa kulungi era tekulina wadde kakwate kukwongeza akawuka ka COVID-19 mu mubiri gwo, wabula okuwa amaanyi omubiri gwo okusobola okulwanyisa akawuka ako. Nga tetunaakweyogera, reka tusooke tunywe ku lwendo lw'amazzi, oluvannyuma tukomewo. Yambala mask kubanga obulwadde bwajja covid wali tuli bagayaavu naddala mu byalo byaffe ne mu butale nawa tetwambala mask, ate nga mask ejja kukutaasa. Bwe tujambala nga tujambala ku kirevu nganze bwenkoze, mu kifo kyojambala ng'otadde ng'obisa ennyindo n'akamwa. Abasawo batugamba nti covid mungi nnyo, amalwadde amalwaliro gajjudde, obulwadde bwe buli bungi nnyo. Luli covid katatta nnyo bato, naye kati buno mbubweno kino ekika ekivudde e Buyindi n'abato kibasaanyaawo. Bishop James Bukomeko Salongo, omulabirizi owokutaano w'obulabirizi ow'Emityana. Njagala okutuusa okusaasira kwange eri eggwanga lyonna olw'embeera eno enzibu gye tuyitamu ey'ekirwadde kino ekya ssennyiga omukambwe COVID-19. Embeera si nnyangu nnyo era nzibu nnyo, kale njagala okubiriza abantu ba Katonda ffenna tutwale embeera eno nga ffenna tukwatako okulaba nga buli muntu akola ekiri mu busobozi bwe okwekuuma obulwadde buno, ate n'okubutangira okubusaasaanya eri abantu abalala, kubanga bwe tutakola bwe tutyo tuyinza okufa ffenna ne tuggwawo.
abaana bangi bafiiriddwa bakadde baabwe era bebakutegeeza abamu taata afudde maama aliko oxygen ate ku mulundi guno n'abaana abamu abato bafudde tumaze okufiirwa abaana abato betumanyi obulungi abaziikiddwa nga bali mu secondary kale nno embeera si nnungi twetaaga okukwatira awamu okulwana olutalo luno nga tuteeka mu nkola ebiragiro byonna ebituweereddwa gavumenti n'aby'ebyobulamu okwambala obukookolo mask ate n'okunaaba mu ngalo nga tusanitayizinga ate era n'obutagenda mu bantu abangi abakuŋŋaanye observing the standard operating procedures as we are put in place. Washing of our hands, social distancing, using the sanitizer, but also soaps. Let's not take these issues to be political. Also, vaccination is very important. We turn to God. 2, we follow the directives which are given by the Ministry of Health and also by our head of state, who is actually guiding us as the government we are in. And when Dr. Mateo Luquia was dying, he was praying to God. He said, God, have mercy on us. Let me be the last to die. Let there be no other person to die. And God was so attentive. He listened to him. And truly, the Ebola stopped. So both prayer and the following of the instructions helped save us from this unfortunate Ebola attack. The same should be with the COVID-19 pandemic. So let me take the first chance to convey my sincere condolences to all of you who have had their dear ones claimed by COVID-19 virus. I urge you to follow the example set for us by the leaders. The COVID-19 vaccine is not harmful to our health. And I urge you to go and get vaccinated. So we need to follow the guidelines issued by the Ministry of Health. We need to follow the guidelines issued by the World Health Organization. We need to follow the guidelines issued by the government and other leaders. Let's continue following the SOPs. Let's wash our hands regularly with soap. Let's use sanitizers. Let's give each other let's socially distance. Let's wear the masks. Let's avoid attending so many events, burials, weddings, house parties. Let's avoid these. Do physical exercises. And let's give ourselves enough rest. Those are some of the guidelines that are being issued to us by the health experts. And Well,
thank you very much. Now, the debate has moved from just imagining whether COVID is truly true or not, but here is where we are now. Now, having heard from the leaders therein, I now want Dr. Alex Chimbaru here to draw his attention to the safety and the efficacy of the AstraZeneca vaccines, which is also a very big issue that we are debating now, especially the AstraZeneca that comes from India. And we also want to know how different it is from the AstraZeneca of UK and the other vaccines that we do not have in the country. The AstraZeneca of India is still a safe vaccine. The World Health Organization took through this vaccine a rigorous process, emergency use listing. This is a process which they look at vaccines to make sure that these vaccines are safe for use and can be used in any community. The same process was used for all the vaccines we're talking about now. AstraZeneca from South Korea went through the same process. AstraZeneca in Europe, it went through the same process. So what I'm simply saying right now is that the AstraZeneca from India is a safe vaccine, but it has gone through a rigorous process in terms of safety measures. So WHO recommends the use of AstraZeneca from India. Okay. Would it be good or possible to allow the other players? For example, we have the non-for-profit organizations here, religious organizations. We've heard from the religious leaders, the cultural leaders. Did you think it would be recommended that they can do the procurement for themselves to help subsidize on the efforts of government? Right. Procurement of the vaccine is supposed to be a multi-pronged approach. We need to support government, we need to support ourselves. What is important in the procurement of vaccines is to make sure that those vaccines which are procured by private entrepreneurs are not subjected to high prices. The government vaccine right now is not being sold, it's being given free to the population. So the moment we have the private sector coming on board, that is acceptable as long as they do not sell the vaccine. But that again goes with the government. They need to be in agreement with the government policies. What does the government of Uganda say about importation of vaccines? So that is the bottom line. So they need to get that agreement first with the government of Uganda, then they can talk of importation. Okay. Well, thank you so much, Dr. Chimbaru. Now, we talk about vaccines here, and because of that, remember that even after being vaccinated, it's very important that we still continue observing the SOPs as another method that we've lived with, and that will also help us. Now, before we get into all the other issues, let's also see this report on how we can continue observing the standard operating procedures that have been put in place for us to manage the pandemic. Ng'ekirwadde kirumima mawugwe oba COVID-19 kifuuse ekiri atabaala era nga kati kikyawanika abantu bangi amatanga. Kyewuunyisa nti bangi bakyalagajjadde era beesuuliddeyo ogwannaggamba ku kulungamizibwa okwateekebwawo ab'ebyobulamu okuli okwambala masiki, okunaaba engalo n'okwewa amabanga. Okwongera okuteeka mu nkola bino byonna, omukulembeze w'eggwanga yatuuka n'okuwera ebikujjuko, okuggala amasomero n'okuteekawo kafiyu ng'aluubirira okumalawo ekizibu kya COVID. Naye kyewuunyisa nti abantu bakyatwala ebintu bino okubeera eby'olubalaato. Olunaku olwokutaano twayiseeko mu kibuga Kampala wakati, embeera bw'etu bwe yabadde efaanana ng'omukulembeze w'eggwanga tannaba kuyisa biragiro ebigobererwa kaakano. Abaffe tugambe nti abantu baagala nnyo ssente okusinga obulamu bwabwe oba tebannategeera bukambwe bwa kirwadde kino kimunaabya ngalo. Kiki ekibalemesa okugondera amateeka agaali tuwonyezza COVID-19? Abantu abasinga bamala kulabako ne balyoka bakkiriza. Nze kyensuubira buli akyalemeddwa okukwata ekiragiro tannalabako ku muntu afudde oba tebannafiirwako mu famirizi zaabwe. Lwaki tuyambadde masiki agamba leero lwa Sande ne weebuuza nti ku Sande COVID takwata? Mukasa Andrew ne Mugisha Moses bagamba nti abantu abamu bakyabulamu okunyikiza enjiri ya COVID-19 ate nga n'abasuubuzi amabanga olumu agaalagirwa gabakaluubiriza okukwatagana obulungi n'abaguzi baabwe. Bamu bali ignorant. Boshegera. Noba bo bagambye tatutaswa bigoberera. Babonaga nti oli bamugambye social distancing ne kati nga abantu kukola bwaga mita 2 mita 1.
naye kasitoma tajja bbeera eri omuguze ng'ali eri. Mukiibi Richard akulira abasuubuzi mu katale k'e Nakasero agamba nti enkola ey'ampulukutu za musota ziwulira namuggo abamu ku bannayuganda gye baagala kubanga baagala kubassaako maanyi nga we gatali beesuulirayo gwa naggamba. Gavumenti erina bateerako omukono gwa kyuma. Tugezezzaako ffe ng'abakulembeze okukubiriza abantu naye lwakuba tulinawo abantu bannaffe abakyalina maintainti eyo egamba tino obulwadde neyibayo takola ki tabuyina. Oba nti oyite Abannayuganda nti mu kusooka twali tukiyita olubalaato nga tulowooza nti oba nti bintu byakuzannya era n'essaawa eno mukyalimu abo nanti ffe Abaganda tulugera nti akakyamamamero kagolola kamenyi kabumenyesi. Nze ndowooza nti obugaya buvudde ku saidi ya gavumenti kubanga okubira ddala mu ntandikwa gavumenti erina ebisuubizo bye yakola n'etatuukiriza mu kulwanyisa obulwadde bwa COVID. Okugeza omukulembeze w'eggwanga yatusuubiza nti agenda kufuba okulaba nga bakendeeza ku bbeeyi y'amazzi n'amasannyalaze. Nze nga mu ndowooza yange ndaba nti bintu bikulu nnyo mu kulwanyisa obulwadde. Poliisi ekwata emiggo LDU gw'osanga tayambadde masiki bw'anaakulaba n'omugga ajja kwambala. Waliwo abagamba nti olulimi olukozesebwa mu kubuulira abantu ebikwata ku COVID-19 lwandibadde lunyuma okuwulira okusinga okubatiisatiisa nga Kalanzi Fumu bw'agamba. Okusiiga ddala gavumenti yatiisiza butiisa abantu bulwadde n'erekerera ate okubalaga nti obulwadde buno abulina aba n'embeera bweti ne bweti abantu basobola okwekola ki okwekuuma. So senga poliisi yatekawo embeera y'ossomesa ne bagamba nti omulwadde omulabira ku kino. Ensonga ya bbeeyi y'amazzi agakozesebwa mu kunaaba engalo nayo ebadde ku mwanjo nnyo ku bintu bannayuganda bye baagala gavumenti ekoleko. Gavumenti etuyambe kale ng'olaba ebizimbe bino bwe tusobola basobola okugula naye waliwo abantu abali wansi. Tufube okulaba nga amaanyi egateeka nnyo mu kulwanyisa n'okuteeka ebikozesebwa mu malwaliro. Twagala etteeka liteekere mu nkola omuntu asangibwa ng'ali mu bantu nga tayambadde masiki atanzibwe. Bwe kituuse ku kugema ekirwadde kino okugenda mu maaso mu ggwanga waliwo abasaba enteekateeka eyongerwemu amaanyi kubanga kimu ku bisobola okutaasa obulamu bw'abantu. Embeera y'okubanga nti buli munnayuganda abeera immunized towards coronavirus yentegeka tusaba gavumenti ekole enteekateeka ennungi. Ebirowoozo awamu n'amagezi mu kulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 n'obuvunaanyizibwa bwa ssekinoomu bye byokka ebijja okutuusa bannayuganda okukituula ku nfeete. Omukama Katonda wa Isirayiri atenderezebwe kubanga alambudde eggwanga ly'enaali. Nze ndowooza gy'agenda abantu lwaki abamu bakyaluyita olubalaato nti tebannaba kulabako ng'omu bw'annyonnyodde engeri lwaki Uganda yali nsaale mu kulwanyisa akawuka ka mukenenya ebifaananyi ebyatulagibwanga ku mpewo ng'obirabako naye mu COVID-19 abantu tebannaba kutuukako mulago mu grade B kulaba kikiriyo ng'omuntu alwanira omukka ng'alaba gugenda n'atuuka n'okuyambibwako oba oliawo oxygen ate gwe bamuteekako obuteesi. Enno kyekigenda okuntwala ku kibuuzo kyange Dr. Diana Atwine n'emboozi gye twatandise nayo yawadde yogera ku oxygen n'ebbula lya oxygen. Nteekateeka ki eriwo okwongera ku bungi bwa oxygen era mugenda kukola mutya okulaba nti tetuddamu okufuna bbula lya oxygen? Enteekateeka eriwo kwongera bintu bibiri mu malwaliro gaffe. Esooka kufuna cylinders ezimala kubanga kyetusanze abantu bwe batandika okulwala ne batandika okwetaaga cylinders ate abamu nga bagenda mu maka gaabwe. Cylinders ezimu ziri hoarded mu maka. So kati nga last wave twagula cylinders 4 ne tuziteeka mu malwaliro gaffe naye kati bwe twagenza okukola census ne tusanga nga teziwera na 2. So ekikulu kulaba nti twongere amaanyi okwongera ennamba za cylinders. Expectinga cylinders 3,000 okujja mu ggwanga naye of course zino ziva bweru, so ekyo tetulina control yonna. Tujja kulinda shipa wazireetera maybe mu Gw'omunaana
ekirala okwongera oxygen, ebyuma ebikola oxygen. Ebyuma ebikola oxygen emulago twateekayo ebyuma muweeve eri eyaggwa. Waliyo ebyuma ebyali bijjanjaba abalwadde abaaliyo, naye bwe twalanga ennamba ya demand eyongedde ne tuteekayo ebyuma ebirala, ne still era kubanga ennamba ebeera yeeyongera kati bateekayo ekyuma wenjogerera ndooza mu wiiki ejja kigenda okuggwa kitandika ate okwongerako kijja kubanga kituwa cylinders 230 olunaku, naye still ekyo tekimala. Ennamba bwe yeeyongera kiba kyetaaga oxygen omulala. N'amalwaliro gaffe amalala amanene agali mu region nago gayina ebyuma ebyaliyo, naye kati olwa demand kati kyetaaga ate twongereyo ebyuma ebirala. Nga bwe mwawulira president ayogera, bwe tunaagenda ku rate eno tujja kwetaaga emitwalo 2,500 cylinders olunaku, kubanga kati tutoperatingira wakati wa 2,500 ne 3,000 ng'otaddemu ne private sector. So kati eyo namba ntono nnyo okusinziira ku demand eri mu malwaliro gaffe. Grace, don't you think it's actually very good that Dr. Twin addresses us on the issue of about 95% of the positive cases are actually under home care? Yes. And because of that, there's a danger of people administering oxygen onto themselves. And we've also had these what they call medical oxygen and industrial oxygen. And people need to actually know and get the differences of how they need to manage that situation and how bad it possibly could be to the people in their homes. Dr. Diana, how you know what handikira? Kati nandyagadde message yagenda webale nnyo okugyayo ekintu ekyo, kubanga abantu balowooza nti ogenda n'ofuna sirinda yonna gye bakugamba nti mulimu oxygen n'otwala n'oteeka ku mulwadde. Nedda, waliwo kye tuyita medical oxygen. Medical oxygen eyina okuba pure nga temuli contaminant, temuli ki gyowa omuntu. Ate waliwo ne industrial oxygen gye bakola naye ne bakola ki nga mulimu impurities ate nga teri pure, kubanga oyo oxygen bamukozesa okuweldinga, okusala ebyuma, okukola ki okwokya ebyuma. Oyo oxygen gwe bakozesa, naye omulala abeera ng'ali contaminated. Cylinders ezo teziri pure nti zakolebwa kuteekamu oxygen agenda mu mawuggwe g'omuntu. Nedda, oyo oxygen bamukola nga just wakwokya byuma, so abeera alimu impurities. Kakati oyo tusaba abantu abatuwuliriza, bw'oba ogenda okugula sirinda y'okutwala waka mu home based care omulwadde, sooka weetegereze ddala sirinda eno, obuuze abakugu bakubuulire, kubanga si sirinda yonna yonna gy'osanga nti yaki erimu medical cylinder, medical oxygen. So naye n'ekirala nakyo tusanze abantu bangi abafudde lwakuba tebajja mu malwaliro ne bapimibwa, kubanga waliwo abajja nga batambula naye ng'amawuggwe kumpi gaweddewo. Ogenda okumupima ng'alimu 5, alimu 5-6, ate nga oxygen yaffe yandibadde 98 ne waggulu. So ogenda okumuteekako okufigitinga, okumuadmitting, okukola ki n'akugendako. Abasinga baba baludde waka nga bejjanjaba nga bagezaako okubatreatingira waka. Kiba kirungi bw'otandika okuwulira obubonero obukuleetera okussa obubi, okussamu obubi, kiba kyetaaga oyanguwa ogende mu ddwaliro bakukebere, kubanga waliwo akuuma akakebera ne bapima oxygen wo ne balaba. Bw'obanga oxygen wo ng'ali wansi obeere mu ddwaliro. Naye kati abasinga balowooza nti ne bwe mba nga nzisa bubi kasita oli aleeta sirinda nenjiteeka ku mumwa nensa, ekyo kimala. Nedda, tekimala. Kyetaaga omuntu akebere ddala asataininga ekyokusooka
purity ya oxygen yo kyokubiri oxygenation yo omubiri guyimiridde gutya ate bw'aba akutaddeko oxygen yenkana kubanga asumulula kigero kyo kubanga ku oxygen cylinder okwo waliwo woopima okusinziira demand gye weetaaga mu mubiri so self medication home based care nungi kubanga eyambako especially abatalina symptoms amaanyi osigala waka naye bw'obeera olina symptoms z'amawuggwe nga tossa bulungi sooka bamale okukukebera agenda mu ddwaliro bakebere oxygen level yo bw'oba osobola abalala n'omusawo asobola oba nansi n'akulaga obuuma buno buli available mu pharmacy okagula n'okateekako ku lugalo n'olaba oxygen yo level kasita oxygen yetandika okukendeera neeva ku 9 n'etandika okukka weetaaga omusawo abeere ng'akukebererawo ate na prescribing oxygen entuufu gy'osaanidde okukozesa. Thank you so much, Dr. Diana Atwine, the Permanent Secretary of the Ministry of Health, just right there. Now, because we know that about 95% of the positive cases are being managed from the homes under what they call the home-based care, because we're trying to save the health facilities that are not enough for all the cases and the surge in the COVID-19. How should we do and how should we manage home-based care? Dr. Richard Kabanda explains to us. We are calling out for members of the public, especially those who are undergoing home-based care, is that it's good for a family to identify somebody who will be closely monitoring you. And because we have two scenarios, there are those who are going through home-based care when they are symptomatic and they get over it without even feeling anything. We also have individuals who start by being asymptomatic and in the process develop signs and symptoms. So once those individuals develop signs and symptoms, whether mild or it is better for somebody who is caretaking this person to always be at the outlook. Some of the key things to look out for is whether somebody can actually breathe very well all the time, especially at night. So you should be able to ask and engage from time to time whether the person you're taking care of is actually able to breathe very well. And then it's also better for them to look out for any signs and symptoms because many people present differently. Others may be having flu, others may be having high temperature, others may be having cough, dry cough, others actually may be having all of those. And then also what may be important is the caretaker or even the patient, him or herself, to identify a close health worker whom they can consult from time to time. Because this consultation is helping building confidence in the patient, but also for the caretaker. And the other key issue that we may actually look out for is that in case somebody develops complications, you should always have plan B. Then what we are encouraging is that two key things will happen. One of them would be that if somebody has signs and symptoms, can I start on the treatment? If I'm asymptomatic, can I start on the treatment? What about the people I'm staying with? So those are key questions. And what we are seeing right now is that there is a suddenly increased number of people looking out for drugs from different drug stores or pharmacies or drug shops. And we have heavily cautioned our colleagues who want to private practice that the ideal practice is that before you dispense drugs, someone should present with a prescription from a doctor or any other registered healthcare professional. And why we are trying to limit that is that all over social media now, there is a growing concern of many people using different antibiotics. What we are advising members of the public now to do who are into home-based care is to resort to our natural remedies. Actually, even when you have been prescribed modern drugs from
from doctors, it's better to supplement them with our natural remedies, especially the drinks. Our natural foods, our natural fruits, oranges, mangoes, ginger. So, but all along, many families have actually, even before COVID came, people had flu, people had some respiratory disease, used to take some of these products, and that's what we're trying to encourage. Dr. Kabanda ayogedde ku kulya ebibala bulungi nnyo okuteekateeka emibiri gyaffe naye ntunulira nti yebadde embeera gye tubaddemu luli nga tetunnaba kufuna bulwadde kubeera mu mibiri gyaffe naye kati we tutuuse obulwadde buli muffe kati abamu tulaga obubonero n'okulegerera nti kati omuntu alwadde ne bamuteeka mu ddwaliro kaakati nno ekikulu ekisinga obukulu gy'emiwendo era wano wetugendera ku bannaffe bali ab'ebitongole ebya ssekinnoomu so kubanga balina omugaso gwe bagatta ku by'okujjanjaba bannayuganda naye Dr. Diana Atwine emiwendo mu malwaliro ago aga ssekinnoomu bagikaalamudde munnange mugenda kuyamba mutya ku munnayuganda okulaba nti ffenna tufuna obwenkanya mufuna obujjanjabi ekyo kyoyogeddeko eky'emiwendo ey'amaanyi mu malwaliro gaffe aga private ya kituufu gali waggulu sente ziri waggulu nnyo omanyi mu nsi endala oluusi awali resources okwata sente n'owa private nekendeeza kati nemukolagana government ne private sector nemukkaanya nebakendeeza ku mwendo nebasubsidizinga kyetukola mu bulwadde obulala gana amalwaliro gano gonna agasinga getuyita private not for profit government egawa sente kati wegawa sente kati nebakendeeza kuki ku miwendo webaba bakyajinga eddagala nebakendezaako bwe bakyajinga services nebakendezaako kubanga sente government ebawa ku sente tukyezo buli mwaka tubawa sente naye kakati ku kino kubanga kyali kyamaanyi nnyo nga tetusobola ate nga naffe ffeka tuli tustrugglinga nga tetusobola kukwata sente mu government naffe nga tetulina zimala ate tutuwe aba private nga ekyo tekisoboka kati aba private kyona nabo ne basala kubanga eno liberalized economy buli omu asaba sente okusinziira bwa justifyinze naffe concern eyo tugimanyi nti ddala sente nyingi naye engeri gye tutabawa sente engeri gye tutasubsidizinga services ezo eki kyetusobola okukola kutuula nabo era tubadde nabo bakimanyi tubadde twogera nabo abamu nga tugamba lwaki services zino zonna za sente nyingi nabo ne bagezaako okutubuulira ne batuwa justification lwaki emiwendo egyo giri waggulu naye tukyayogera nabo kubanga kino ekintu ffe tetulina tteeka mu ggwanga erigamba nti gwe ojja kusaba omulwadde sente bwe ziti gwe ojja kusaba services zo ojja kuzikyajinga bwe ziti ojja kukoma ku sente zino tetulina etteekerere era tetulina busobozi oba tetuli covered by the law okugenda okubagamba nti musale emiwendo oba mukolewe muti kubanga nabo explanation gye batuwa bagamba nti munnange abasawo baffe bano nabo tulina okubawa sente nabo bali ku risk tulina okwegulira PPEs mwe mufuna ababayamba oluusi naye ffe tetulina ki basubsidizinga services zaffe singa musobola otusubsidizinga services zaffe tulina tusobola okusala omwe naye ate naffe ewaffe wano naffe tukola ki esente ze tulina twagala ziteeka mu ki mu bintu bye twetaaga ennyo nga tetusobola ziwa ba private so ekyo tukyayogera nabo naye simanyi to what level ekyo sisobola kubawa ansa olwaleero kubanga ndowooza ab'amateeka be batuufu be banasobola otubuulira how we can engage that naye
amateeka gabakkiriza okukyajinga zonna ze baagala naye okwogera tukyayogera nabo n'abamu actually olwaleero waliwo eyaŋŋambye nti erimu eddwaliro lyakkiriza okusala ku ssente so ekyokunegotiate nga kikyagenda mu maaso naye tetusobola bafoosinga tetulina tteeka eryo eritukkiriza singa tubawa ssente awo tujja ne tudictatinga kubanga ne services ziri endala zebawa tuba dictatinga ne tugamba nedda muyitiriza wano tubawa ssente tubawa eddagala tubawa ebyokukozesa tubawa fridge okutereka vaccine tubawa temusaanidde kukola ki kukyajinga essente ezo zonna so naye kati tetulina bye tubawadde tusabe busabi bakkakkane ku lwabo. It is a time for us to either act or perish, but we need to put our hands together to ensure that we fight this the surge in COVID-19 to see how we manage the pandemic, which is a reality amongst ourselves. Now, coming to Dr. Alex Chimbaru, the Incident Manager of the World Health Organization, let him address us on the strategies that the World Health Organization is recommending to, number one, expedite the slowing of the current positive rate and what we need to do to avoid the third phase, which also seems to be very eminent like it's been in other countries. Thank you very much. Let me start by appreciating the government of Uganda. Okay. They've already put into place mechanisms to respond to the epidemic, to the pandemic. They have a coordination mechanism which is running at the various levels, that is central level up to the lower level. This on its own is very critical for us to win any response. They've also put measures in identifying the cases, investigating, confirming the cases, isolating them, and giving them treatment. That is all in place in Uganda. What I would like to say is that it is not possible for us to run away from the third wave. What is possible is that we might reduce the impact of the third wave. It's a possibility it's coming on our way. It cannot we can't be avoided if the communities do not come on board. The key in reducing the third pandemic is the community. When I mean community, I mean you, myself, Dr. Diana here said it. We are the community. If we do not change our behavior, it means that the third wave will be coming. But what do we need for us to reduce that? Okay. We need to suppress transmission. One of the ways of suppressing transmission is implementing evidence-based public health measures. The government is already doing that. Okay. We are talking about issues of infection prevention and control. We look at this by the government, their part in the areas where the treatment is taking place, and again in the community. Early detection, early isolation, early management of cases is one area we can actually suppress transmission of COVID-19. This can only be achieved, again, like what I said, bring communities on board. We need to reduce exposure. Government will be promoting risk-reducing behaviors and practices to the communities. Risk-reduce measures are very critical when the information goes to the people. But what is important now is for the people to uptake those risk-reduced measures being promoted by government. Here's the reason why I'm saying government cannot do it alone. What does this include? Avoiding crowds, maintaining physical distance from others, proper hand hygiene, use of masks, covering the nose and the mouth completely. These are risk-reduced behaviors we should expect to see in the community. The government is already promoting that. Okay. The other strategy they need to look at is countering misinformation. Countering misinformation will help us to build resilience in our system. But the challenge we have right now is social media is sending out more of negative information which is not accurate. So government needs to put in place a mechanism which should counter such information to make sure that what is coming in the social media is actually countered on a timely basis and this is communicated to the communities. Protecting the vulnerable. That's another strategy which is very critical. Already there is a vaccination program which is ongoing, which is a good thing, but this also depends on our communities. How ready are they to take the vaccination program? That's protecting the vulnerable groups
according to government. Then we also need to look at those vulnerable groups. We're talking about these people 6 years and above. We're talking about diabetes. We're talking about those with hypertension. Those are vulnerable groups which we need to protect, and mechanisms are there to be put in place. We look at the reduction of mortality and morbidity. Dr. Diana was talking about the issues of case management in the hospital, oxygen. We need to reduce the number of people who are dying. We need to reduce the number of people who are getting the infection. That's another strategy which the government has put in place. It's already in place. But what I'm simply saying is, let's strengthen it up to all the levels, from the central level up to the lower level facilities. So that will help us to move forward. Then, of course, accelerate equitable access to new COVID-19 tools in terms of diagnostics. Yes, we are doing laboratory central level. I know regional level hospital, they're also doing that. It will be good again to go down to the lower level. Already the government has got RDTs. That's a strategy which will help us to quickly detect cases at lower level. So these strategies will actually help us to move forward. But I want to emphasize the fact that we cannot win this pandemic if the communities are not on our side. Okay. So in my last message, you are saying that let's have a turning point today with the community. Let them be part of the response. Okay. Let them bring all the risk-reduced behaviors into place. That is the only way we can have this pandemic being controlled. That is the only way we can reduce the third wave of this pandemic. Thank you so much, Dr. Alex Chimbaru here. And Grace, coming to the doctor has made a very good submission here to just let people know that COVID is not escalated by government. COVID is not escalated by the Ministry of Health. COVID is not escalated by any other persons. COVID is escalated in the communities, and until we know and see how to actually manage it. Together with Dr. Diana. Chindesezo okujjukira akaseera kali omukulembeze w'eggwanga we yatuweeramu kaliwe nti atadde public transport okujja abaana ku masomero nze ennaku ennya. Abantu bangi baava mu bibuga ne beeyuna ebyalo. Naye tetumanyi bameka abagenda nabwereyo. Simanyi Dr. Diana Atwine the government bali ready ku ekyo ekigenda okutuuka ku batuuse eyo mu byalo. Naye kyenkutte mu bya Dr. Chimbaru ayogedde ku mikutu migatta abantu abali ku social media nti bw'oba otunuulidde kuliko obubaka obw'enjawulo obuzze bwogera si ku bulwadde bwokka wabula n'engeri y'okwejjanjabisaamu. Ekyo nno kye kireetedde bannayuganda abamu okugamba nti kenalabe ku WhatsApp kaŋŋende mu kiriniki oba ku famasi nze neegulira eddagala nejjanjabe nga tebasoose kola ki kuba nga beekebeza. Wano nno munnange wentuukidde n'ekibuuzo ekigamba nti kiki ekiviiriddeko abantu okwegulira eddagala lino era ministry nga mmwe mugenda kukwasaganya mutya okulaba nti abantu bano mubakugira okuba nti bafuna obujjanjabi bo bennyini? Ekimu ekibaleetedde ekyo social media, buli omu awandiika kike ate abakisomye naye akitwala bubwe. Oli n'agamba nti steaming ewonya COVID, kati n'amanya nti kyekyo n'akitwala. Omulala n'agamba nti oba kino kiwonya kino, kubanga buli omu akimanyi bubwe. Naye ne batagenda okubuuza abakugu mu byobulamu basobole okubagaidinga. So ekyo kikulu nnyo njagala tukiteekeko essira kubanga ensi ezisobodde okulwanyisa obuwuka buno obulwadde buno nezikontaininga media yonna kebe print kebe social media bagezezzaako okulaba nti batambuza ekintu bonna nga Alex bwagambye nti okutandikira ku central okugenda wansi mu community. Kati community eyo okugenda okukitegeera, ekyokusooka abafuzi baffe structure zaffe zirina okuba nga zibayigiriza, balina okubayigiriza. Ate ekirungi tulina structure yaffe yonna eri elaborate paka ku village health team. Bwe twasobola okweeliminatinga endwadde endala, kati kyova nti tugezaako okukendeeza ne malaria kubanga ne village health team zaffe basobola okutambula ne bamanya bano alwadde malaria avudde wano. So structure yaffe yonna okuva ku Ministry of Health okugenda mu local governments okutuukira ddala ku kyalo tulina structures. Naye tulina kino ekintu nakyo si kyange guli si mulimu gwange oba tinkwatako
oba sijja kutuula kubanga nkyalinda allowance bwetaliiwo sijja kutambula njogere ku kintu kino. Ate ekirala okubuzabuzibwa kubanga nze mmanyi okuwandiika ku social media oba nengenda mu mawulire n'empandiika oba nengenda wali wano emikutu gyaffe gye tubeerako n'owulira nti mu kifo ky'okuconcentratinga ku kintu kiki ekitutta covid tukoze tutya tulwalinze tutya abantu bategeere common cause eno tugirwanyise ng'abali mu lutalo. Obeera mu lutalo oli n'atambula eno oli n'agenda eri oli neyeebaka temujja kuwangula lutalo. Kyetaaga mwenna mube nga mwogera kimu, kyetaaga mwenna mulwanyisa kintu kimu. Naye akati oli najja oxygen abantu bafudde bonna kakati bwe mba ndi mulwadde aŋŋamba sigenda yanti tewali oxygen kyokka ate nga waliwo 10,000 abagenda mu ddwaliro ne bawona ne bagenda eka. Naye akati n'owulira munagamba abantu bonna bafudde oxygen ebintu byonna bibinyonyonyonya abayobye kakati nze bwe mba nga ndi mulwadde ntiira ddala eddwaliro sigendayo kubanga manyi eyo abantu bafiirayo sigendayo. Naye singa ffenna twogera mu lutalo luno ffenna ne tugamba nti katulwanyise obulwadde buno tukoze tutya. Bwe tuba tutaddewo SOPs zino buli omu kati ne tunyiikira amazzi weegali amazzi lwaki gwe tolina amazzi kale katukuleetere katunoonye abantu abanakuleetera ku mazzi wano gwe lwaki wano tolina lwaki teweewa akabanga lwaki buli omu naabanga ki ng'ali ku lutalo luno. Naye kati n'oyogera kyo nagamba kati covid teriyo baleeta covid kubba sente kakati oli abwawulira ekyo abamu babikkiriza bambi babikkiriza. So singa ffenna ate nga Alex bwagambye nti obulwadde buno tebusaanidde kuba politiko tetusaanidde kuba politicizinga kuba obulwadde buno bwe bunaatukwata ffenna bututwala kobe n'alumanya kobe saalumanya. Ate ekizibu nti nze ne bwe naaba careful gwe ne weeragajjalira obulwadde ne bukukwata ojja kumukosa okiraba. So ffenna olulimi lwandibadde lumu olutalo tulwana olutalo luno ensi ezisobodde okukwatira awamu ne media nezituka nesupportinga gavumenti buli omu ne twogera ekintu kimu ogenda okulaba nga olutalo baluwangudde. Naye ffe kati enamba etuuse ku kino lwakuba buli omu ayogera kike buli omu aconfusinga kyensomye ku mawulire ate tekyogera nakiri ku ground kyendabye ku ground tekifaanagana n'oli kyayogedde so nekitutabula omutwe. The 626 deaths that are recorded from the cumulative figure, which is a 70,000 plus, is also what has caused a lot of anxiety and fear amongst the public. But the good news is that quite a number of those have also survived. Now, we do not have to lose all hope as though everybody who contracts this deadly virus has to die. We have a few testimonies to let you know that even when others are dying, yet again, we can win. Let's have a few testimonies just before we close this down. Contracting the coronavirus can lead to social stigma. Symptoms can persist for weeks to months. For many people living through this, sharing their story is the only way validated. Here's what some of the survivors have to say and what you need to know. Dr. Sam Riamoki is a medical doctor turned trade unionist of over 20 years. The former Workers MP spent weeks battling COVID-19 at Mulago National Referral Hospital, and now he gives his ordeal. He says that initially he thought he had malaria and started treatment, but the pain persisted. In the beginning, I started treating as malaria because I didn't expect COVID really, because I had done all the SOPs. But when they that all these are actually the signs, and actually a difference in malaria, and also I was functioning a bit, but this is the first time I had the type of pain I was feeling. The body was so bad. To the extent that at one time I got disgusted with the body because they are giving painkillers, but the pain is not going. The fever is so much like the body is burning, not the fever I always get.
because the malaria fever, you know, chills and stroke. But it's a fever which is like the body is burning. And then I realized that again, if I fly the body, I would die because you can't live in this house without a body. So Neriamoki narrates that as he was struggling for his life in the high dependence unit, one question kept on lingering in his mind. The question, what happens when you die? You know, that is the question. Every time you think of such a question, you know, try to dodge because you know that my death is far. There's always that depression. But now here I am, and there are 50-50 chances either of recovery or continuing. And I said, okay, if I die today, what happens? So now I was in that one, asking God to take over, and whatever happens, I handed everything to him. Then I realized that question is very simple if you are in the road. Dr. Ramoki says that his experience at the hospital brought him closer to God and has changed his life and the way he looks at things. For a vessel, I'm just thanking God, trying to sing, oh Lord my God, when I in awesome wonder consider, oh, the works thy hands have made. Got that. Now, by the time I reached and almost crossed, but finally gave me a chance to continue living, I knew that the time I'm going to live, I should use it productively. To conclude. In the isolation room, he says that he felt so lonely, abandoned, and driven into panic mode. You know, you go to hospital with your family because usually you go together. Then, when they discover that you have COVID, you are separated. Now, then it starts. So that shows that it gives a very big loneliness because, okay, like for me, I'm separated now. I'm over there. Now, health workers, but the health workers are in PPE, and then that separation from the family gives you another very big haunting because you see, you start seeing. Oh, it even makes you think that you are now the death is near because you. And then I say now, you remember colleagues who are fallen sick. You go there and bad, and you come back, all of you, and leave them. So that's the feeling now. Oh, so it's like I'll never see this again. So it's like now, from here you're just going to be taken to bed. So the COVID-19 survivor has no kind words for private hospitals that are charging exorbitant monies to manage COVID-19, but thank the management of Mulago Hospital. That private sector charging 3 million, but for me, I'm sorry, they are my colleagues, but that's being acting as scavengers because I don't think that the treatment, because I know the type of drugs we give, even oxygen, it cannot be worth the 3 million to people, really. That's too much per day. And I think the government should prevail over this, the private means. I know they can. It's difficult to establish IC, whatever. But you know, instead of scavenging over people are in need because people are so desperate. Actually, in the private unit, I was supposed to pay 3 million per day. But here, when I look at this thing, if you compare the standard, this was almost. If it was private, I would even pay 20 million per day. So I come out of that place, and I'm not paying any money. Free. So it's like I saved over 100 million. I appeal to the general public to strictly observe the standard operating procedures to avoid hospitalization, and to all those doubting that COVID-19 is not there, take him as an example. You are enemy, that pain and experience as a human being, you don't want anyone, even if you have someone maybe is here and whatever, you don't want that person to go there because it's a tough thing. So you're telling that no one should go there, let people just prevent themselves. Because I got COVID, tested, proved, I've been treated, and I've come out. So for me, that type of speculation should not really arise. People should know that for sure it's COVID. COVID-19 can affect the lungs and the body's immune system and can lead to stroke and psychosis. By this broadcast, let people know that COVID should not be feared, but we should take our stand as children of your children and believe in your healing. Zahra Abigaba, UBC. Kyenjagala omanye nti abantu bwe baba bajjanjaba bawona bulungi obulwadde wa COVID-19 era bagwanidde okudda gye tuli ne tubaaniriza so si ate kubasosola. Dr. Diana Atwine, mu bigambo byo ebisembayo nga tuggalawo olukuŋŋaana luno. Ekyokusooka njagala kwebaza media esobodde okutuleeta wamu ffenna okwogera ku nsonga ya COVID, kubanga ensonga ya COVID etukwatako ffenna. Ekyokubiri njagala kwebaza
omukulu w'eggwanga eyasobodde okujja n'atuwa guidance kati wenjogerera tuli mu kuteesa engeri gye tunaalaba nti buli omu yenna takosebwa mu muggalo guno era olukiiko lugenda eyo mu maaso manyi nti tujja kusobola okukola kye tusobola okukola naye tetusobola kikola fekka twagala buli omu yenna asobola okutuyamba buli omu yenna asobola okutukwatirako osobola obutaba na ssente oba obusobola obutabaako technical know-how naye ekigambo kyo okuwabula b'osanze nga bakola ebintu ebinabateeka mu mbeera ey'okukwatibwa obulwadde kikulu nnyo nti ffenna bwe twogera olulimi lumu obulwadde buno tugenda buziyiza ate vaccine kati eriwo twagala kuwa aba second dose abafuna last tusobole okubawa ne second dose naye gavumenti egezaako nnyo okulaba nti tuleete eddagala eddala nti buli omu yenna yeetaaga okugemebwa agemebwe naye bwe tuba tetusobodde mumanye nti tugezaako tetwerabidde tetwebase tukola naye embeera nga bwe muziraba si Uganda yokka naye ensi zonna kino kyatujjirira ffenna so twetaaga ffenna tukwate wamu kubanga agali awamu gegaluma ennyama mwebale nnyo mwebale ddala. Thank you, Dr. Twini. And finally from you, Dr. Alex, in just less than a minute, your final message, because we can't say we've said it all and we cannot say it all. Finally. Thank you very much. I would like to repeat what I've already said, just as a way for emphasis. In order for us to win COVID-19 pandemic, we need to bring all the facets together, starting from the community. Remember, this is a behavior-related disease. Changing our behavior as a community, as a people, is going to help us to see the transmission of COVID going downwards. What I also need to emphasize is that let's take advantage of this period where we are not moving around and practice all the positive behaviors, not to be looking at the negative situation. Let's take these 42 days in a positive way, embrace it, practice all the public social behaviors. Okay. Thank you very much. Grace, I think it's been a very engaging discussion here to talk to the experts about what the problem seems to be like. We're winding up. Could you please just thank all the partners that we've been here with, especially the other media stations? Nzeno njagala okwebaza tiimu zonna ze tukoze nabo okuva ku UBC, ku Star TV, ku NTV, ku Urban TV, ku TV West, Bukede TV1, BBS ne Baba TV. Ndisinga tegabadde maanyi gano osanga obuli emboozi eno teyandituuse gye gwanidde kutuuka. Nze Grace Baiga ku Bukede TV1. Thank you so much, my very good sister Grace Baiga from Bukede TV1, and of course thanking very much the World Health Organization and the Ministry of Health. We just want to let you know that we've not said it all, but yet again we need to act and choose not to perish. We thank you so much. The Christian in me says, I know that Jesus is Lord. For this country, Uganda, that we say is a country for God. My name is Jagenda Semakola Ziksoka, wishing you all the best and say, stay safe, for we might be the remnants to again stand and say, Lord, thank you for this is how far you've brought us. Blessings and good evening. Okulabira abasooka mwena nti bw'oza gavumenti kyesobola akola kijja kutulemesa kufa singa nga ife beene tetukoze mulimo gwaife kwebeesaawo nga tuli balamu. Gavumenti ekoze kyonna kyonna ekisobola yaikiriza n'amadwaliro aga bulijjo ayo okuta kumpewo eyo ng'oli kugitana talika miliyoni 4 taga miliyoni 10. Kirowooza nti eri abantu not even 5% eya Uganda eno abasobola kosti eyo okwewonya obulwaire buno mu Busoga ne mu nsi yonna kiri mu mikono gyaife. Ezirampiiya eza facility tujata mu kutaawo buti ijjakendeza bulwaire buno tetukaali kutuuka ku lusozi lwa graph eno tukaali tuka ku piiki tubuzayo wiiki nga 2 kye tuli kubona gakaali mabaga
twakatandika tetuli kwenda kutiisa bantu ayi tuli kulabula mwewale ebifo ebibaamu abantu abangi masinzizo kuziika zaala emipiira gino egiriwo mujeso niwe edaabayo emipiira egindi buli lwojja mu bantu abangi oli kuyingira mu bulwaire buno mugati tuli basabira nga tuweeweeno tukyuse empisa mu wiiki dina ebiri esatu edikajja mu maiso tugondere ebiragiro bya gavumenti bw'oba olijja mu bantu abangi yambala masiki 2 bw'ovaayo sigala ku masiki endala tubeegayirire olw'ensonga nti buno obulwaire tulina obuyinza obubuwangula pulezidenti akoze omulimu gwe yayogera tulina kuti guno omulimu gwaife buno obulwaire buzira mu politics buzira mu mugayiga buzira mu mwavu gavumenti egezeizaako okututegeeza amadagala getusobola oba nago obulwaire buno bufa kulya tulye ebyo gavumenti byetusabye vitamins empuuta enyama batagisobola kyona ekiri mu vitamin okutyama ku musana ogwenkyo ogutali gwa musana wagati kiyamba okufunira vitamin oyo omuntu waaba alwaire ng'atandise obutafuna mpewo tumutwale mu ddwaliro unfortunately amadwaliro gonagona gaidwire ni gavumenti eyawalala kuba mu oxygen gundi tulifuna donna na kanisita eririjja mu madwaliro tidiri kubanga fuulu abasaplayinga ebintu bino batandise okwekolera empiya daibwe banange mulinge mu nsonga eyo oxygen yandikoleire omuntu hours 15 akola hour 12 eri ekizibu kyetulina okolako Guess what happened yesterday? Guy entered what? The taxi. But the pregnancy is from the what? The generator. Then my phone does and the toothbrush breaks in the what? In the porridge. Then I call who? Wait, what?